hafi abanyarwanda bose usibye ko n'abantu basigaye batinya kujyayo. Barapfuye kera hagaze ko tubayeho ntabwo ubuyobozi butwitayeho, ukagira ngo kuba warapfakaye uri umuhutukazi wariciye umugabo w'umututsi ukagira ngo niwe bifitemo uruhare. Uwatanze Cyuma, Theonese, Kayumba, Karasira, Rashid bivuze mbabaye, bivuze ndakaye. Ntabwo byumvikana, nta cyaha bakoreye igihugu cyatuma bagomba. Nusiba kumva Radio Urumuri uzabeshwa byinshi. Mwasibiyo muti abagala abalungi abawuliriza Radio Urumuri mu bitundu by'ensi yonna gye musinzira okutuwuliriza. Mwebale gye mutusizaako engalo gy'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 tuli mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2022 kadde ka mawulire mu lulimi Oluganda ng'okugabasomera nze Ndabwike Brian kansooke n'ebikulu ebikoze ag'olunaku olwaleero oluvannyuma nkomawo nago mu bujjuvu bwago. Gavumenti y'eggwanga eriye Rwanda ekulemberwa Paul Kagame eyozayozezza pulezidenti omulonde ow'eggwanga erya Kenya eyalangiriddwa eggulo wakati mu kuwakanyizibwa okungi musajja mukulu William RUTO. Ye pulezidenti Paul Kagame nateera ow'e Rwanda olunaku olwaleero avuddeyo n'akuza Buligediya Nkubito ennyota. Ate wabaluseewo vaawo mbito ku kitebe kya Democratic Party wano munda mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'abannakibiina ekyo okuvayo nga beekandaga nga baagala okuyingira ekibiina kino ku mpaka nga bawakanya olw'omukulembeze waabwe Norbert Mao kye bagamba nti yatunda ekibiina kyabwe eri ba NRM. Ate bwe tuba nga tweyongeddeyo omusajja mukulu amanyiddwa nga omumyuka sipiika w'olukiiko olukulu lw'eggwanga Uganda Thomas Tayebwa olunaku olwaleero awaddeyo yafeesi mu butongole bwa nampala we gavumenti ey'eggwanga erya Uganda. Kulikayo mu kanyomero gwakyakumidde ku Mukutsu Radio Urumuri katugatandike mu bujjuvu bwago. Gavumenti y'eggwanga eriye Rwanda ekulembera omusajja mukulu Paul Kagame Rutagambwa eyozayozezza pulezidenti ow'eggwanga erya Kenya omulonde eyalangiriddwa eggulo wakati mu kuwakanyizibwa okungi musajja mukulu William RUTO eyatuuse ku buwanguzi olunaku olw'eggulo. Omukulu William RUTO yalangiriddwa akulira akakiiko ak'ebyokulonda aka Independent Electoral and Boundaries Commissioner Wafula Chekubati wabula nga kigambibwa nti musajja mukulu William RUTO yafunye obululu obukadde 7 mu emitwalo 17,600 mu 141 ng'obukola obutundu 50 n'obutundu 49 ku buli 100. So nga ye eyamulidiridde yali ku ludda oluvuganya gavumenti omukulembeze waabwe amanyiddwa nga Raila Odinga nga ye mu kulangira ebyavuddeyo kigambibwa nti ono yafunye obululu obukadde 6 mu emitwalo 94 mu 2930 nga bukola ebitundu 48 n'obutundu 85 ku buli 100. Wabula nga Raila Odinga yawakanyiza ebyo byonna ebyavudde mu kulonda ng'agamba nti bonna bulimba okusinziira ku kiwandiiko ekyakoleddwa ekifulumiziddwa ofiisi ey'ensonga ez'ebweru w'eggwanga erye Rwanda. Bategezezza ku mukutu gwabwe ogwa Twitter nga bo eggwanga erye Rwanda n'abanyarwanda bonna we bagattira awamu amaloboozi okuyozayozza William RUTO ku buwanguzi bwe yatusseeko ng'omukulembeze w'eggwanga erya Kenya agenda okudda mu bigere bya Uhuru Kenyatta abadde omukulembeze w'eggwanga eryo okumala emyaka 10 mirambirira. Bano bategezezza nti obuwanguzi bwa William RUTO si bwa William RUTO yekka wabula bwa ggwanga erya Kenya lyokka n'abanansi b'eggwanga erya Kenya kubanga bakoze okusalawo okulungi ne balonda William RUTO ng'omukulembeze waabwe.
Ate President Paul Kagame wamu ne mukyala we Janet Kagame nabo olunaku olwaleero basobodde okwenyigira mu nteekateeka ey'okubalibwa etandise olunaku olwaleero wali munda mu ggwanga ery'e Rwanda okugenda maaso era ng'enteekateeka eno eya census oba okubala abantu okwetooloola eggwanga ery'e Rwanda etandise olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwe tulimu ogw'omunaana mwaka 2022 okusinziira kwa lipoota fulumizidwa omukutu gw'obwa pulezidenti ogwa Twitter egamba nti omulimo ogw'okubala mu maka g'obwa pulezidenti ow'eggwanga ery'e Rwanda omukulu Paul Kagame gukolerwa Director General wa National Institute of Statistics Yusufu Mulangwa era ng'omulimu guno gutandise olunaku olwaleero gwa kubeera wali munda mu ggwanga ery'e Rwanda ogutandise olunaku olwaleero ng'era gwa kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwe tulimu omwaka 2022 wabula ng'Abanyarwanda abawangaalira mu mawanga amalala nabo basabiddwa okwenyigira mu nteekateeka eno ey'okubanga babalibwa wali munda mu ggwanga ery'e Rwanda. Pulezidenti Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda nga ye muduumizi ow'oku ntiiko ow'eggye lya RDF oba Rwanda Defence Force akuzizza ennyota omusajja mukulu amanyiddwa nga Brigadier General Engune Nkubito era ng'onasobodde okulinyisibwa ennyota n'atwalibwa ku ddaala erya Major General era ng'onalangiriddwa olunaku olwaleero okusinziira ku RDF ono wakutandikirawo emirimu gye nga Major General wali munda mu ggwanga erya Rwanda. Mu kiseera kino omusajja mukulu Nkubito akolanga omuduumizi asooka owa RDF mu bitundu ebya mu Eastern wamu ne mu kibuga ekikulu eky'eggwanga ery'e Rwanda ekimanyiddwa nga Kigali. Kino ajjukirwa ng'omukulu ono Nkubito yaliko omukiise ow'oku ntiiko ow'omu byokwerinda aba United Nations Mission mu ggwanga erya South Sudan era nga bituukidde olunaku olwaleero ng'akolanga omuduumizi asooka owa RDF mu bitundu ebya Eastern eby'eggwanga ery'e Rwanda wamu ne mu bitundu eby'eggwanga ery'e Rwanda eby'ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Kigali. Olwaleero kyaddaaki omu ku babadde bavuganya ku bwa pulezidenti ow'eggwanga erya Kenya musajja mukulu Raila Odinga avuddeyo olunaku olwaleero n'avaamu omwasi ng'agamba nti awakanya ne sekuwakanya byonna ebyalangiriddwa eggulo akakiiko ak'ebyokulonda we balangiridde musajja mukulu William RUTO ku bukulembeze obw'eggwanga erya Kenya. Musajja mukulu Raila Odinga olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti ebyo byonna ebyalangiriddwa tebikontana n'amateeka era tebyagobereddwa mateeka era nga musajja mukulu wafuula byalangiridde nti bifu bwefuufululu. Odinga olunaku olwaleero bw'abadde ng'ayogerako eri abawagizi be abatali basanyufu n'agamba nti ebyo byonna ebyalangiriddwa bulimba bwereere era nga ye wakugenda mu kkooti ensuukulumu asobole okuba ng'avunaana akakiiko ak'ebyokulonda okulangirira ebintu ebifu. Musajja mukulu wafuula Chebukati ye yalangiridde William RUTO ku bwa pulezidenti ow'eggwanga erya Kenya ekintu Raila Odinga kyavuddeyo olunaku olwaleero mu kwogerako eri abawagizi be n'awakanya ne sekuwakanya yenna ng'agamba nti ebyo byonna ebyalangiriddwa bifu bwefuufululu. Ono agenze mu maaso n'ategeeza nti ebyo byonna ebyalangiriddwa ye si wakubikiriza kubanga tebyagoberedde mateeka yadde wabula basazeewo mu ngeri emenya amateeka. Mu ddoboozi lye ku nsonga eyo anyonyodde about how the IEBC should conduct its business. There's no more important role for the IEBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. We're painfully aware of the past political biases by the IEBC that plunged this country into its darkest chapter. The terrible memories of the aftermath of the 2007 elections are still fresh in our minds. In
2017, the Supreme Court of Kenya nullified the presidential election again because of the misconduct of the IEBC. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution, the laws of Kenya, by Mr. Chebukati and the minority of IEBC commissioners. The law is clear, the role of the chairperson of the IEBC. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution. Decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. Ono omusajja mukulu Raila Odinga takomyawo agenze maaso n'alangira omukulu Chekubeti obufere n'okukozesa obubi obuyinza obwamuweebwa n'asalawo mu ngeri y'enkyamo etagoberera amateeka nga ssemateeka ow'eggwanga erya Kenya bw'ategeeza. Ono ategeezezza nti bw'otunuulira ku ngeri musajja mukulu ono gye yasazeewo ku nkomerero yabadde tematiza era nga nfuwe fufululu era nga n'abatuula ku kakiiko abakungu abatuula ku kakiiko kano akakola ku nsonga ez'okulondesa abawera ddala banaku bo basoose ne bawakanya ebyo byonna musajja mukulu wafuula Chekubeti be yabadde nga ali mu kulangiriramu ekintu omusajja mukulu Raila Odinga kyagamba nti ekyo kikontana ssemateeka w'eggwanga erya Kenya kubanga eggwanga erya Kenya lirina enkola egoberere ya demokarasi. Ekintu kyagamba nti ekyo kyabadde kikyamu era bo si bakukikiriza. Mu ddoboozi lye ku nsonga eyo annyonnyodde. Ono takomyawo alumiriza Wafula nti yakoze mu ngeri eya bwanakyemalira mu ngeri y'okusalawo awatali kusalawo ne banne. Ekintu kyagamba nti ekyo kiraga lwatu nti akalulu yakagotaanyiza ku nkomerero. Mu kalulu kano kigambibwa nti musajja mukulu RUTO yafunye obululu obukadde 7,17,600 mu 141 ekikola obutundu 5 n'obutundu 49 ku buli 100. Ye Odinga kigambibwa nti yafunye obululu obukadde 6 mu 9,94 mu 2,293 obukola ebitundu 48 n'ebitundu 85 ku buli 100. Bakamishona abawera ddala 4 nabo lunaku olwalo basobodde okutuuza olukungaana b'amawulire ne bawakanya ebyo byonna ebyavudde mu kulonda nga bagamba nti musajja mukulu Chekubeti bye yalangiridde si bituufu. The IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. I want to repeat. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. In addition, the Court of Appeal in the Maina Kiai case ruled, and I quote again, reiterate, as we conclude, that there is no doubt from the architecture of the laws you have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, that is the chairperson of the appellant. That is why I and Azimio La Umoja One Kenya and the nation at large were shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential election. We understand that only Mr. Chebukati alone had access to the tally of the presidential vote. He denied all the commissioners access to that information and suddenly appeared before the commissioners in the late afternoon to present them with a fait accompli. Nearly 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting
of the IEBC revealed to them the different results it was going to announce. Ate mu ngeri y'emu ye omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni naye ayozaayozezza omukulu RUTO ng'omuwanguzi w'akalulu k'obwa pulezidenti wali munda mu ggwanga erya Kenya. Omukulu RUTO yalangiriddwa olunaku lwa jjo ng'ameze Raila Odinga RUTO guno gwe gwabadde omulundi gwe ogwasoose okwesimbawo ku bukulembeze obw'eggwanga erya Kenya gwe yasobodde okulangirirwa ku bukulembeze. Pulezidenti Museveni ategeezezza nti yadenga wali munda mu ggwanga erya Kenya bali mu kuwakanya ne sekuwakanya yenna wabula nga ye tekimuganye kuyozaayoza musajja mukulu RUTO kutuuka ku buwanguzi. Ono ategeezezza nti omukulu RUTO obuwanguzi si bwa RUTO yekka wabula bw'eggwanga erya Kenya lyonna n'abana Kenya olw'okuba nti bakoze okusalawo okulungi ne bateeka obwesige musajja mukulu RUTO kubakulembera ekisanja kino kyagenda okudda mu bigere bya musajja mukulu Uhuru Kenyatta. RUTO ne Museveni mu ngeri ey'obwa Sseruganda ey'omukwano omulungi bwe baali nga bali mu kampeyini yasobola okusinkana Pulezidenti Museveni wano munda mu ggwanga erya Uganda gye buvuddeko ng'akalulu tekanaba kukubibwa, ekintu ekiraga nti abadde nfanfe wa Pulezidenti Museveni yadde nga n'akalulu tekanaba kubeerawo. Ekyo tekisobodde na kulaba nga kigaana Pulezidenti Museveni kubanga amuyozaayoza yadde nga Raila Odinga awakanya ne sekuwakanya yenna ebyo ebyavudde mu kulonda. Ate wabaddewo akakubagana ak'amaanyi ku kitebe kya Democratic Party mu bitundu eby'enankulabye wano mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Uganda, Kampala. Ab'ebyokwerinda webadde nga balwanagana ne bannakibiina kya DP abalumbye ekitebe ekisangibwa mu Kampala. Bano okubadde omumyuka omubaka owa UK amanyiddwa nga Mike Lulume Bayiga wamu ne Sam Wota Lubega n'abalala bannakibiina kya DP we balumbye ekitebe kino wabula nga bano bagaaniddwa okuyingira. Ab'ebyokwerinda babaganye okuyingira ekitebe kino nga babagamba nti engeri gye bali mu kiyingiramu kirabika balina ebigendererwa ebirala ebitali kuba nti bannakibiina kya DP. Bano basazeewo okukozesa empaka nga baagala okuyingira ku kibiina kya DP nga bawakanya obukulembeze bwabwe obuliko mu kiseera kino obukulemberwa Robert Mao kye bagamba nti yatunda ekibiina kyabwe kyekiseera ayabulire ekibiina kino kya Democratic Party kubanga bo tebamwagala n'omulundi n'ogumu. Bano babadde balumiriza abakulembeze Robert Mao nga bagamba nti yakola ekintu ekikyamu okutunda ekibiina kyabwe eri ekibiina kya NRM oluvannyuma lw'okuweebwa obukulembeze oba ekifo mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni ng'akolanga minisita ow'ebyamateeka wano munda mu ggwanga erya Uganda. Ye omwogezi wa DP mu kwanukula omukulu Okole Opio agambye nti yadenga bano bannakibiina kya DP abasobodde okuba nga baagala okwesooga ekibiina kino mu ngeri emenya amateeka. Ekintu kyagambye nti bannakibiina tebalina kuyingira kibiina kino ku mpaka yadenga bannakibiina kya DP nti balina okuyita mu mitendera emirungi egiyinza okubakkiriza okuyingira ku kibiina kino kubanga ekintu kye babadde bali mu kukola bo babadde tebakimanyiiko ekintu ekiviiriddeko ab'ebyokwerinda okubagaana okuyingira ekibiina kyabwe kubanga bo badde tebeekakasa obanga kituufu balina enteekateeka enambulukufu. Ekintu kye bagamba nti kino bayinza okuba nga babadde balina ebigendererwa byabwe y'ensonga lwaki bagaaniddwa era ng'abakwate bonna basobodde okutwalibwa ku poliisi eya Kampala mu Kadoba Old Kampala ng'eno okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ye omumyuka wa sipiika w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Uganda musajja mukulu Thomas Tayebwa olunaku olwaleero awaddeyo ofiisi ye eya nampala wa gavumenti gye yamalamu akabanga nga tanaba kugenda kuwamyuka sipiika ow'eggwanga erya Uganda. Ono ofiisi agiwaddeyo eri omusajja mukulu amanyiddwa nga Hamson Obuwa olunaku olwaleero. Tayebwa
asibiridde Obuwa nti alina okubanga muntu mulamu, alina okubanga akwatagana bulungi na buli muntu, nti ekyo kyokka kyekigenda okumuyamba okulaba ng'akola obulungi. Ono amukuutidde nti alina okukolagana obulungi n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti saako n'abali mu gavumenti kisobole okumuyamba okulaba nga taleeta kavuyo wali mu paalamenti wabanga wakuwangalira ku kifo kino. Ono ayongedde n'ategeeza nti ekiseera ye kye yamala nga nampala ga gavumenti yawuliriza nnyo aba opposition nti kino kye kyamuyamba okubanga akolagana bulungi n'aba opposition kisobole okumalawo obukubagano n'entalo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Uganda. Ono amulabudde nti alina okumanya waakoma mu ngeri gy'akolamu emirimu gye nga nampala wa gavumenti, nti ate talina kussuuka we yandikomye oba kulekerera mirimu gye gye yandikoze ate n'abuukira emirimu emirala. Ate n'abeera ng'ate omukulembeze w'eggwanga alina okuba ng'atuukiriza ebyo ebimulemye. Mu ddoboozi lye ku nsonga eyo annyonnyodde is to work very well and respect the opposition in the House. It's not a competition of who is winning, who is... No. The moment you come to a concession, you know what? In negotiation, then Europe will also be coordinating with his team. Which concessions can we make as opposition? You reach the green light. We were able to pass the oil bills because of that. Because once the ministers explain, then all MPs understand what they are passing. Yes, Minisita ow'eggwanga erya Uganda Robina Nabanja Musafiri asabye Nampala omujja okulaba ng'akwatagana bulungi n'ababaka mu paalamenti bonna okusobola okuyisa ebbago ery'omulundi guno nga balina amabago agawera ddala 62 ge basuubirwa okuyisa omwaka guno. Mu ddoboozi lye ku nsonga eyo annyonnyodde. We are required to handle 62 bills, of which our target, to me, should be about 80%. We have presented some, as you are aware. About 14 already are presented, and they are now at the level of first reading. And by the end of the first quarter, we believe we shall push in more, because Cabinet is processing as many bills as possible. And of course, you are aware we also need to give space to the budgeting process. So colleagues, as we welcome our brother, we have enough on our plate which we must consume. Nampala omujja musajja mukulu Hamson Obuwa asuubiza okuweereza obulungi eggwanga awatali kwekiriranya era nga asuubiza okukolagana obulungi n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti saako n'okugoberera eby'ensonga awatali kukola nsobi yonna. Mu ddoboozi lye ku nsonga eyo annyonnyodde. My track record in the 17 years in Parliament is well documented, and I will not allow anybody to attempt to lead me to a side that I do not belong. I belong to the winning side. The Speaker is the winning side. The Right Honourable Deputy Speaker is the winning side. The Prime Minister is the winning side. And I believe all of us are on the winning side. Please facilitate us to work. I believe in rules. In sports, we believe in rules, and the rules of each and every game are set before, not during, not after. Ate bwe tubanga tuvuddeko kawuna tugenda mu nsiike ey'ebyemizannyo. Mutendesi wa club ya Manchester United oluvannyuma lw'okukubibwa omupiira ogw'okubiri club ya Brentford bwe yabakuba goals 4 ku bwereere avuddeyo n'akinoganya lwatu nti ye si wakukkiriza musambi yenna atalina mutima gwa ttiimu era ng'atandikidde ku Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Portugal eyamala dde okwagala okuwabulira ttiimu eno n'ategeeza nti kati waddembe okubanga ayabulira club eno eya Manchester United. Musajja mukulu amanyiddwa nga
Kagame Erik ten Hag ategeeza nti Cristiano Ronaldo bw'abanga si mwetegefu kusambira kilabu ya Manchester United wademba okujabulira kubanga ye katta kyamwetaaga kubanga ne wabeerawo ne watabeerawo basigala bakubibwa wabula ng'ekyo tekiganye baguleza family kumutegeeza nti yadde nga yetayagala Cristiano Ronaldo bonga baguleza family abagaga ba tiimu ya Manchester United bakyamwetaaga era bamwagalira ddala ku kilabu eno eya Manchester United. Bannaffe agesaawo eno bwegate bwe gabadde mwebala okumpuliza n'okuwiza ekitangala nga radio Olumuli mbasaba musigale ku kitangala kuba kyatangaza benyi nga kisembeza gye muli Mukama abankuumire mubeere bulungi era mweraba. ubwo twari tuba tubonye ibiraka twe twashomereye yaguhungabanya ukirukanka ugahunga kandi uhunga barinda bakoze icyo bashaka kikagira inzira. akagabo kamwe cyangwa akakobwa kamwe kagiye kuri YouTube Onanama nta kintu cyiza cy'urugero rwiza wavuga bazanye. Nyumbayo moto yanjye wayifashe akarengane gakomeye.